Into esesiyidinga kade ngayetholwa nje kulesi sigaba ngilomntana omnewethu ex-visitor uhlala eMpophoma. Ngaya kwenye indawo uzafica kule izindlu zemakhaya siyazazi ukuthi zilokuphahla uphahla olubanjwe izigodo phandle komduli. Na kule ndawo lapho uzafica ukuthi umuntu wayethathwa njengoba siphila sinje afakwe kuleyo ndlu ifulelwe ngotshani. Thathwa yibhuku afakwe phakathi ephila njengoba siphila sinje. Indlu sigcwele abanye babelusile izinkomo egangeni bathathwa bafakwa phakathi kwaleyo ndlu. Sebegcwele endlini lapha phakathi kwabo kwakulomama omunyisa usane. Usane lwana lomunyiswayo lathathwa labekwa phandle logogo lwana sesehle ukuhamba ukuthi kaluphatha usane. Unina womntwana wangeniswa endlini. Indlu yotshani yalayithwa sebegcwele phakathi abantu abayebelandwe belusiza inkomo abantu begcwele phakathi kuleyo ndlu bephila njengoba laba ekhaya ukuthi siphila sinje ephila ilayithwa indlu yotshani yatsha yaphila kwahlala lezana izigodo lezana libantu kuphandle lakhathi ezikhona so phansi. Last week sike safika kwena leyo ndawo on memorial service batsha baphila labo bantwana. Umntwana usane luyakhala phandle unini seqalisile ukuxathuka izilonda zelokho zalumzomlilo uyakhutshwa enjalo kuthiwa munyisa umntwana uphethwe isalukazi esehle uhamba lapha uyamunyisa qeda ukumunyisa uyachiya lapha uyangena futhi uba ngumlutha in that place. I don't understand ukuthi into enjalo uyayixolela in which way baba ngumlotha and bayenze into ibani lebuhlungu kangaka ukuze umuntu athiswe ephila bengumlotha. Wayenze into obani ebuhlungu kangaka ubulawa ngomunye umuntu omsundu futhi bona labo bantu abathiswa khona balabantwana abachitheke egangeni besithi balwela ilizwe no abantu abansundu asicabanga ngengcono. Uyazi ifeeling leyo phongo ukuthi le feeling into ingazange when it has not touched you, yes, it's different. And I feel so hurt ngasithi kulabantu abamele uHulumende bona because isithwele must the same uhulumende nalo wathi silabantu endlini uyena namhlanje lo kepho no this is too much. This is too much. Umuntu ephile bagcwalise endlini uyithungele khona abantu besifazane abangazange baye lokuya empini kodwa nje isono sakhe is a Ndebele speaking person. This is an insult. And this insult. How can you forgive umuntu onxanele ukuthi akuthethi ungamonanga ngalutho? Emagusini Cholocho lapho kwezakho kola khona khona apha eCholocho abantu babesusile behlukuluzwa imizalo efilabhosini behlukuluzwa indikhiwa ndiyazange kusihlupho sithi umhlobo ngokuthini thini bephoselwe emagusini. An African umuntu omnyama uyamfaka umuntu esemagusini ohluphe ehlukuluzwe kangaka uyamtshisa uyafa uyiba umlotha esitshe emlilweni. Yazi umlilo nje ukuthi ithonsi lomlilo ukuthinta so umzimba wakhe what more indlu ibhebha izikwenzi ube ngumlotha then you speak of water under the bridge. You do it and you say it's water under the bridge. Such a situation you call it water under the bridge. Is this no, it's not easy to forgive such things. It's not easy. Take it akuyithathwile kuwe umzali wakho buleyo ngaleyo ndlela. Otherwise lami ngiyaphila ngenqaphi ngokwenda ngabuyela futhi ngaba sefilabhosi ngokwenda. Otherwise lami ngabe ngumlotha kuleyo ndawo. How do you feel? Of course you have to abantu abansundu feeling ukuthi if it's a thing it doesn't touch you kanye ifeeling yakho iba isidudu nje but thina esile real parents okwenzakala khona we feel even now we can even take guns ukufiwe futhi ngoba kakunandi loka especially ukuchiswa kwabantu ungene endlini uphila ilayithwe uzobe ngumlotha. And the question is woneni yimpendulo esifuna baboneni baze bavalelwe endlini babe ngumlotha baboneni. Yazi mina nxa ngikhuluma ngeGugra kwento so
ayisefuthelana phakathi kwami engakubonayo lapha kwaba nzima kakhulu njalo lokho ngasiphindelela into so yazi angazi ukuthi lapha sithunukeka okungakanani ngoba namhla mina i-commission lesenhlangana layo isibili sike saba sonke intumbane lapha phathi kwangani kuba lokungazwisiseki ukuthi kathi nxa bekhipha i-commission le besikhiphela futhi imhlobo esingayizwisisiyo ngabe bafunani kuthi ukuthi baphinda bakubuyela futhi ba-create ukuthi hayi bisani bona abana bangakini yiba bazalithoba kuhle inhliziyo kakuthobeki bakithi into le kayiphele enhliziyweni bakithi mina nje ngafelwa ngubaba wami omdala ngazafelwa ngumza wami besifa phambi kwami ngathatha ugogo ababeseluhlupheka besehluleka ukuhamba bebakhahlelile uyazi lokuthi ngaphuma njani yikho lokho ngoba ngangisiya esigabeni sithi siyigayisa thina siselupane lapha eseluksi lapha elusankwe lapha so bahle babuya ngelayini abebulala kuphela abantu bonke bebulala kuphela abantu bonke uyazi mina nthe sizwa zikhala phezulu ngathi kwenzakalani kusiya kubonkomo ngala abafa balito mamna amalvin bafa konkomo lapha nabafa abalika ngathi ibhakede leliana nami ngavika inhlamvu leziyana ngithule esihlahleni zidlula zisenze nje bebulala ngigijimela ogogo bami abasebekhulile ozala umama ngoba umama wami mina wayehlala eForthouse ngabathatha ubaba bathi befika ngikhaya ubaba omdala yena lo angisangenanga lami ngoba ngezwe sokunzima bafice ehleze lo bhuti omdala nguye yedwa umfana bafika bathi uhlezi lo yihlo lapha senzeni simdubule kumbe senzeni bathi hayi thora ihloka leli thatha ihloka leli umgamulile xa ungafuna ukumgamula sifuna yena gamule wena manje ubaba umdala wayevele ngaselawo amandla ukuthi engagamuli umntanakhe ubhuti wabelithatha ihloka wamgamula ubaba nakade siyazi nxa ufike ethuneni lakhe asifike ethuneni lakhe siyesaba yesaba ukuthi afike ethuneni likaba ngoba sike sahamba sisiyalahla umama la engelwe izinyalo zokufa kukababa sasisesaba ukuthi singabi kanjani ethuneni ngoba kwakungalahlwa kwakuphonga ugqitshelwa kuphela ukwenzela ukuthi umuntu lwana kwedlule manje mina ngiboni bakithi ukuthi government le kudala sokuleminyaka lokhu ikhuluma into eyodwa ukuthi ufuna senzeni kakhulu ngoba lokho akusoze size ngalutho thina inhlobo zethu kazibuye angazi ukuthi ngaba i-counseling engakanani asazi njengoba sebethumelina ngoba thina lokhu kumile khathesi nxa sithi siyafuna amabheda abosisa amabheda abanawo amamanye size senze okokuyavisha ungenza okuvija ukuthi uzuza ibheda sukhuluma amangakoti into wena uyazi ukuthi ahamba njani hayi indaba yegokurawundi le bakithi hayi mina bakithi hayi lokhu besikhuluma ngayo shuha ngoba into zabanengi khonapho gogo bahlala amalanga besegangeni khona le ngala into yokudla ukuthi uzakudlani ngala ukuthi into yokudla ukuthi uzakudlani indawo yakithi lamagojoba ile njunjuluka ayazi ukuthi uzama ukubamba umphefumulo kagogo kunzima kakhulu indaba yegokurawundi inzima kakhulu bakithi singakulandisa kuze sitshone ilanga kodwa kulampendulo
igovernment ayifuna ukusinika impendulo ngehlobo zethu. Angazi ukuthi singenzani bakithi. Angazi ukuthi ingasesula ngani counseling engasinika yona. Ngoba ya mina lokukhuluma ngayo kunzima bakithi xa sikhangela abana wethu sokusiba buhlungu nxa sisiye ekhaya sikhangela iduna lika baba ukuthi sawafa sesigqibela ikhanda lingasekho endaweni yami suphonga ukuthi awethu be lo bhuti kakuphele enhliziyweni vele swaba ngani ngomuntu ongahlangana ngengqondweni angani uyaqabana lathi kanti thina simbeki icala kanti lathi hayi asimbeki icala ngokuyisikhathi sakho hayi bakithi thina sikhathele bakithi egogola kwethu kamkabe hayi bakithi hayi kunzima abantu abethu liyabuya sibililize zama kodwa